Student, this is our third lecture of chapter third. Okay. In last lecture, we learned about physical and chemical change and what is chemical reaction. We learned that when chemical change happen, chemical reaction takes place. कालच्या भागात आपण शिकलोय की जेव्हा रासायनिक बदल होतो तेव्हा रासायनिक अभिक्रिया घडून येते. Sorry. Today we have to learn about chemical equation. रासायनिक समीकरण. Students, we know about equations. What is the property of equation? Equation has two sides, LHS and RHS. कोणत्याही समीकरणाला दोन बाजू असतात, एक डावी बाजू आणि एक उजवी बाजू. त्याचप्रमाणे केमिकल इक्वेशन्स, रासायनिक समीकरणाला सुद्धा दोन बाजू असतात. देयर आर टू साइड्स ऑन केमिकल इक्वेशन. ऑन वन साइड वी राइट रिएक्टंट्स and अनदर साइड वी राइट प्रोडक्ट्स. एका बाजूला आपण रिएक्टंट म्हणजे अभिक्रियाकारक लिहितो, तर एका बाजूला आपण प्रोडक्ट म्हणजे उत्पादित लिहितो. Who are called reactants? The chemical compounds who take part in chemical reaction are called as reactants. And after bond breaking, a new formation of new bond means when composition of matter changes and new substance is formed, and that new substance is called as product. रासायनिक अभिक्रियेमध्ये ज्या संयुगांमध्ये अभिक्रिया होते त्यांना अभिक्रियाकारक असे म्हणतात. तर अभिक्रिया होत असताना जुन्या पदार्थांच्या रासायनिक बंध तुटतात आणि नवीन रासायनिक बंध तयार होऊन जे नवीन पदार्थ तयार होतो त्याला आपण उत्पादित असे म्हणतो. We take an example. In chemical equations, first we write the word statement, or we can say word equation. शाब्दिक समीकरण. Suppose I say when calcium carbonate is heated up to 1000 degrees Celsius, calcium oxide is formed with liberation of carbon dioxide. What I said, जेव्हा कॅल्शियम कार्बोनेटला आपण उष्णता देतो तेव्हा कॅल्शियम कार्बोनेट पासून कॅल्शियम ऑक्साईड तयार होते आणि कार्बन डायऑक्साईड वायू मुक्त होतो. ते जर आपल्याला शब्दाप्रमाणे लिहायचं असेल तर कॅल्शियम कार्बोनेट ला आपण उष्णता दिली तर त्यापासून कॅल्शियम ऑक्साईड तयार होते आणि कार्बन डायऑक्साईड वायू मुक्त होतो. हे शाब्दिक समीकरण झालं. म्हणजे लिहायचं म्हटलं तर कॅल्शियम कार्बोनेट, इथे आपण इंग्लिशला इथे हीट लिहावं लागेल आपल्याला. उष्णता दिली तर कॅल्शियम ऑक्साईड तयार होते आणि कार्बन डायऑक्साईड वायू मुक्त होतो. सॉरी, हे शाब्दिक समीकरण झालं. And when we write the chemical reaction with the help of molecular formula of reactant and product, then it is called as chemical equation. The same reaction we write with the help of molecular formula of these compounds, we can write calcium carbonate CaCO3 is heated. It gives calcium oxide plus carbon dioxide. Okay? This chemical formula we learned that how to create them, and it is a abbreviation or it is a short form of chemical reaction, and so it is very handy to write the chemical reaction in the form of chemical equations. आणि म्हणून रासायनिक अभिक्रिया या
रासायनिक समीकरणांमध्ये लिहिताना आपण ते त्यांच्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे रेणुसूत्रांच्या सहाय्याने लिहितो. दिस इज द chemical equation of calcium carbonate. Okay, when it is heated, it gives calcium oxide plus carbon dioxide. In book, you will find another example of the same. We can write many chemical reactions like this. Suppose in book there is a chemical reaction. Instead of calcium carbonate, they use a blue color solution of copper sulfate. And in blue color solution of copper sulfate, zinc is deposited. And zinc displaces the copper sulfate and forms a colorless solution of zinc sulfate. So it can be written as same way. Okay, this is chemical equation. Now we have to learn the next point, and that is writing of chemical equation. That is very important because 3-mark question is asked on this topic. रायटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मराठीमध्ये रासायनिक समीकरणांचे लेखन. Okay, we learn that the compounds which take part in chemical reaction are known as reactant, and the new composition of new product is formed with change in composition of matter. It is called product. While writing chemical equation, always remember the reactants are written on left hand side and products are written on right hand side. For an example, the previous reaction we write calcium carbonate. So it is a reactant. It is written on LHS, left hand side. It is heated. Then the products, that is calcium oxide and carbon dioxide, are the products. Okay, they are written on right hand side. That is the first rule of writing chemical equation. रासायनिक समीकरण लिहिताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की अभिक्रियाकारक हे डाव्या बाजूला तर उत्पादित हे उजव्या बाजूला लिहिले जातात. दुसरं, एकापेक्षा जास्त अभिक्रियाकारक असतील आणि एकापेक्षा जास्त उत्पादित असतील तर ते लिहिताना प्लस या चिन्हाचा, धड चिन्हाचा वापर करून लिहितात. इफ देर आर more than 2 or more than 2 reactants and products, they are written with the help of plus sign. For an example, suppose copper sulfate plus zinc. 2 reactants are there, therefore they are written with the help of plus sign. It gives zinc sulfate plus Cu, copper. When 2 or more reactants or 2 or more products are there, they are written with using sign plus. In both the examples, you will observe there is an arrow. That arrow indicates that how chemical reaction takes place. या दोघं उदाहरणांमध्ये आणि आधीच्या उदाहरणात आपण बघितलंय की इथे बाण दर्शविलेला आहे. हा बाण काय दर्शवतो तर रासायनिक अभिक्रिया कशा प्रकारे घडून आली किंवा रासायनिक अभिक्रिया कशी घडते ते दर्शवतो. We already take the example that if catalyst is used in chemical reaction or heat is provided, then the symbol of heat or the catalyst is written on the arrow. Listen carefully again. If catalyst is used or heat is provided in chemical reaction, then the symbol of heat or name of catalyst or molecular formula of catalyst is written on the arrow. We take an example. Suppose the example is like 6CO2 plus 6H2O. It is very famous photosynthesis reaction in direct sunlight and with the help of chlorophyll pigment. Here, sunlight and chlorophyll pigment are used as catalyst. Means they, what is catalyst? Catalyst means they do not take part in chemical reaction.
but they enhance the rate of chemical reaction. कॅटॅलिस्ट याला मराठीत उत्प्रेरक म्हणतात. जर रासायनिक अभिक्रियेत उत्प्रेरकाचा वापर केलेला असेल किंवा उष्णता दिलेली असेल तर ते उष्णतेचं चिन्ह किंवा उत्प्रेरक हे त्या बाणावर लिहिले जातात. या अभिक्रियेमध्ये सूर्यप्रकाश आणि हरितद्रव्य हे प्रत्यक्ष भाग घेत नाही, पण यांच्याशिवाय अभिक्रिया घडून येत नाही. म्हणून उत्प्रेरक म्हणजे काय, तर जे रासायनिक अभिक्रियेत प्रत्यक्ष भाग घेत नाही पण रासायनिक अभिक्रिया घडवून आणतात त्यांना उत्प्रेरक असे म्हणतात. आणि उत्प्रेरक कुठे लिहितात तर ते त्या बाणावर लिहितात. द प्रोडक्ट्स आर C6H10O6 plus 6O2 that is oxygen. Okay, that is photosynthesis reaction. The next part, in writing chemical equation we have to remember that you will observe there are arrows are shown in these two chemical equation, carbon dioxide and oxygen. What they indicate? The arrows indicate that they are lighter than the air, and so they go in upward direction in here. That to indicate the product is lighter than the air, they are showing by the upside arrow to show that they are lighter than the air or they are lighter than the remaining products. And sometimes there is a formation of precipitation, and to show the precipitate is formed, the similar arrow is used, but at that time the arrow is in downward direction. या दोन अभिक्रियांमध्ये आपण बघतोय की वरच्या दिशेने ऊर्ध्वगामी दिशेने जाणारा बाण आपण बघतोय. हा बाण काय दर्शवतो तर हवेपेक्षा हलके किंवा निर्माण झालेले इतर पदार्थांपेक्षा हलके उत्पादित तयार झाले आणि ते दर्शवण्यासाठी आपण वरच्या दिशेने दिसणारा ऊर्ध्वगामी बाण आपण तिथे वापरतो. आणि काही रासायनिक अभिक्रियांमध्ये जसं AgCl सिल्वर क्लोराईड प्लस NaNO3 सोडियम नायट्रेट, सिल्वर क्लोराईड आणि सोडियम नायट्रेट यांच्या मधील रासायनिक अभिक्रियेत AgNO3 सिल्वर नायट्राइडचा अवक्षेप तयार होतो आणि अवक्षेप हा तुलनेत जड असतो त्यामुळे तो तळाशी जाऊन साठतो. म्हणून या इथे खालच्या दिशेने जाणारा अधोगामी जाणारा बाण दर्शवतो. द प्रेसिपिटेट इज शोन बाय द arrow who goes in downward direction plus NaCl. If we clearly observe these four reactions state all about how to writing chemical equation. या चारही अभिक्रिया आपण जर काळजीपूर्वक अभ्यासल्या, निरीक्षण केलं तर आपल्याला कळून येतं की रासायनिक समीकरण लिहिताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. द फर्स्ट दॅट रिएक्टन्स ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हँड साइड. अभिक्रियाकारक हे नेहमी डाव्या बाजूला लिहितात. प्रॉडक्ट्स ऑलवेज रिटन ऑन राईट हँड साइड. उत्पादित नेहमी उजव्या बाजूला लिहिली जातात. द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. बाण हा रासायनिक अभिक्रिया कशा प्रकारे घडून आली, कोणती उत्पादन तयार झाली हे दर्शवण्यासाठी वापरला जातो. and it's divide the chemical reaction into two parts. Similarly, if two or more products and reactants are used, then they are shown by using the plus sign if two or more reactants or products are there in chemical equation. The next part, if catalyst is used or heat is provided, then they are indicate on the arrow. जर रासायनिक अभिक्रियेत उत्प्रेरकाचा वापर झालेला असेल किंवा उष्णता दिलेली असेल तर उष्णतेचे चिन्ह किंवा उत्प्रेरक हे त्या बाणाच्या वर लिहिले जातात. And last one that we learn, upward direction arrow is used to show the products which are lighter. Downward direction arrow is used to show the products which are heavier, or we can say it is used to show precipitate. वरच्या दिशेने जाणारे बाण हे हलक्या उत्पादितांना दर्शवण्यासाठी, हवेपेक्षा हलक्या उत्पादन दर्शवण्यासाठी वापरले जातात. तर अवक्षेप तयार झालाय तो दर्शवण्यासाठी खालच्या दिशेने जाणारा बाण दर्शवला जातो. Hope you will learn the chemical equation, how to write chemical equation. In next lecture, we will learn the very important topic, that is balancing of chemical equation. Until then, goodbye.